ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿನ್ಮೋ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಹಿಂದಿನ 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಇವುಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ದಿನ ಯು ಬೈ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ in association with FINMO. FINMO is the custodian of your wealth. Our prime concern is to protect and grow your wealth. But we take care of your wealth in more than one way. Not just your financial wealth, but your overall well-being is of prime concern to us. Super Soul Foundation works in that direction. Today's program is about your health, your wealth, your inner energy, the prana. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಧೃತ್ಯ ಏಧಾರತ್ಯೆ ಮನಃಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗೇನ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣ್ಯ ಧೃತಿಸಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾತ್ವಿಕಿ. The steadfast willpower that is developed through yoga and which sustains the activities of the mind, the prana and the senses, is said to be determination in the mode of goodness. Today's session is all about the prana and therefore about your willpower, your determination, your goodness and the well-being of your mind. Following the Prana Yagnya, Dr.Manjunath Gururaj, Associate Professor of SVYASA University, will speak on Ayurvedic anatomy, another step in understanding yourself, your inward journey. Our warm welcome to all of you again. Let us start the program by lighting the lamp. I request our founder, CEO and Chief Economist, Mr. Mohan Krishna Rao, to light the lamp along with Sridhar Jayaraman, our director. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಕ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. We have assembled here today for a very special program. Hello. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. A very warm welcome to all of you, and this is a very, very special program, and normally for a program of this kind, and in fact a lot of people are watching on YouTube, and because this is the day we were waiting for. In fact, amongst all the 4 weekend with
services. So that's what helps us to protect clients' money and advise correctly. But on health, and a result of that, the last 9-10 years of research, what is there in our Vedic scriptures to help us live life peacefully? Because we have seen off late in the last 40-50 years, and we are seeing every now and then lot of disastrous things happening. And very own example, here in Bangalore, we have seen Dr.Manjunath. No one could have believed that a person as healthy and fit as Dr.Manjunath could leave us just like that. 1 minute is alive, next minute is not there. And it's horrifying. There is only one person who is known to the world, but there are plenty of people who are very healthy. There is no sign of any symptom, but suddenly, the disastrous things happen. So this, of course, is more important than any time before. But the research, like I said, was happening from last 9-10 years. 3 years before, I founded this NGO, an organization called Super Soul Foundation. And then we did not do anything because we wanted to come out with a product which is very simple and which everybody can follow. Because the moment we get into Vedic scriptures and the knowledge of how one can live life peacefully, healthily, of solutions in the current world with so much of demand for time. Today, to get 2 minutes attention of somebody is very, very difficult. So we are in the era of short videos, which is 15 seconds. So the reels and the shorts that we see on YouTube is maximum 15 seconds. You need to catch the attention of the people. No one has time to even, give 2 minutes to somebody. Forget about to themselves, they don't have time. Because we are running after many things. So this is more than any other time, there is a tremendous importance of understanding about our health, and the biggest knowledge bank that we can bank upon is our Vedic scriptures. Luckily, we wanted to start this because we had sufficient information. Thank to God and all the gurus, neither my thought nor my intelligence. This is actually, I am just the face of it, and of course I've been the coordinating factor. Since I said I'm an economist, I'm basically, there are, Western economics, Keynes is the father of economics. So Keynesian theories we call about. But for me, economists is our Indian economist. Most of you must be knowing. Can anybody take the name? Who was the most says it is Chanakya. Can anyone say what was Chanakya's profession? Okay. Was he a minister? Was he a king? Was he a bureaucrat? What was he? Was he an economist basically? What was Chanakya's profession? Somebody said he's a teacher. Teacher of what? Is he a chemistry teacher, physics teacher, maths teacher? Sorry? Economist, okay. But he wrote economics, but he was, of course he was a teacher, but he was basically, just to give you a big picture, he was the teacher of Veda Shastras. So he was not just teaching, he wrote the book Economics, but he was teaching Vedas. He was highly knowledgeable. What he did for Arthashastra is, all that what we had in the scriptures, like whatever we are trying to do, put together what is available information for common man on health from the Vedic scriptures, he did it for economics. He studied and researched all the Vedic scriptures and came out with a
voluminous text in terms of giving guidance to people in one place, how to run a country, how to run a nation, what a king should do or what a leader of the nation should do, what the people should follow dharma, and what the ministers should do, what businessmen should do. All that is how this whole thing becomes a nation, is what he wrote. But he was, basically, he never took the throne. You all know, he made Chandragupta the king, and 350 years because of this one teacher of the Vedas, India retained its very strong cultural heritage for next 350 years till Ashoka. Chandragupta Maurya, his son is Bindusara, then his son is Ashoka, for about 350 years. And we didn't find this Arthashastra for a very long time, but we found it later in 1915. So, just masking all this, why I'm talking about Chanakya today is that he is the one economist that I adore, I follow, and extensively I study Chanakya's principles, in what way we can apply in today's currency and the markets and the global connections that we have. So coming back to that, what we looked at in our Vedic research is also the similar thing, what is there in the health, and there are many eminent scholars who have helped us to put together. Today we cannot have one Chanakya. Unfortunately, we have lost touch with our roots. With lot of difficulty one can understand 2 lines of Veda correctly. So we require a lot of people who have studied in depth different aspects of Bhagavad Gita, different aspects of Upanishads, different aspects of Tantras, because what we are going to put together is a product of multiple things. We have a talk after this program on Ayurvedic anatomy. A lot of Ayurvedic doctors are there, but it's very difficult to know. Nadi Shastra. People used to just touch the nadis and understand what is the problem in the body. That has actually disappeared from India. Very few people have that strength to do that, because the doctor has to be really good in his own life for him to detect the disease. So a lot of things have lost. In that perspective, it was very, very difficult to put together things, and we are happy now, especially when post-COVID, with a lot of silent killers, people don't get any symptoms. We think we are healthy, but anything can happen to anyone. We don't know whether the virus is artificial, whether it is created, whether there is a specific people working behind, the social elements working behind, whether it's a biological warfare which is putting on, is it an economic warfare? Nobody knows. We are all ordinary people. We are all common people. We get affected by things. We'll never understand what's happening behind. Being in stock market and research, I know the economy, what all things people do behind. What we see in the newspaper, it is not the reality. There are a lot of things which is not reported. So we don't know what is the situation, and we are in need of something which can help us to understand our body, understand what is giving us the health, and no virus, nothing can beat us. We want such a solution. So it is an attempt to bring out that, and as we all know, any product, there is a cycle. So it actually evolves over a period of time. It becomes better and better. Version 1, version 2, version 3, with more people practicing, more experiences following through. So we will be able to have a very clear understanding of ourselves, with more and more people adding value. But very few practitioners are there in these lines. So this is an effort to put together the knowledge, and also to put together what is health. So having given this long description and introduction about the current health condition and the research that is done, a lot of eminent scholars, I will not take their names because they want to not to be in the limelight. So we want the product. Product will speak for itself when it is experienced by people. And many people in different schools of thought, they have given inputs on this. There are Ayurvedic experts, there are Ayurvedic anatomy, people from music therapy, people who are astrologers, who have studied Vedic astrology. So all these eminent people across the domains, they have given their inputs. So that is what we are going to hear. And the next 10-15 minutes, what we will be exactly doing is, I will take you through this presentation on health, and how this Prana Yagnya is related to health, and how
a good health to great health we can transform, where what is health and what is great health. And also about the Prana Yagnya, I will demonstrate how to perform Prana Yagnya here, and then we will actually do Prana Yagnya for about 24 minutes. And those of you comfortable to sit down, you can sit later, not immediately. Later you can sit on the floor in case you want to perform. You can also perform sitting on the chair. So it is an option if you in case want to sit. That's why we have made arrangements for people to sit on the floor on the mat. And initially now, let me quickly take you through this presentation on health. And it is very difficult to present a spiritual subject in a presentation format. And please do bear with me because if I overload it, it becomes boring. If I underplay it, it becomes lack of content. So with all that difficulties, praying Lord Krishna on this. And health, what is great health? So let's take this question, which of the statement is true? Before we start this, we need to establish what is health. So which statement is true? Option A, B and C, three options I have. So health is, option A is health is lack of pain in body or mind. So if you don't have pain anywhere in the body, that means you are healthy. B is health is lack of diseases, disorders and ailments. So you don't have disease, you are healthy. C is health is prana, sickness is disturbed prana, death is no prana. So how many of you answer A? Can you please raise your hands? How many of you feel option B? 2 of you feel option B is health. How many of you think about C? So most of the people think option C is the right answer. Manjunath. So if your answer is C, then you are right. But somebody who said answer B is correct, it is not wrong. But here we are understanding health from the Vedic perspective. So we have not, none of us, probably, I do not know if there are any Vedic scholars here. At least I don't understand Vedas, I don't know Sanskrit. So I don't know what is health in the Vedas. But here it is understanding of what is health in the Vedas. So whatever the answer C is what is health in Vedas. So let's see exact description of what is health. Can you go to the next slide, Shisha? So this is the description of health as per the Vedic scriptures, like whatever research explanation. So what is health? As per Vedas, health is a harmonious flow of prana unique to every individual's body and mind. I will repeat it again. Health is a harmonious flow of prana unique to every individual's body and mind. Health is a status where a person is optimally energetic, cheerful, relaxed, and happy, not just when everything is right, irrespective of any situation or circumstance. Now, can I ask, is there anybody healthy in this group? Please raise hands. Are you healthy? Both the definitions, is it matching? So when I say this, I'll little explain on this. When we get promotion, we will be happy. When we suddenly get a lottery and some, 1 crore, we'll be happy. Right? And when there is something bad news that I am losing my job. So today your boss said, of course you work in Finmo. So tomorrow, Sridhar sir says, no, you are no more working anymore. Will you be happy? Suddenly you have bought a new, two-wheeler and somebody is, the new two-wheeler is not there outside office when you go out. Will you be happy? Then you are not healthy. So there are no people who are healthy from this perspective. So only probably Gautam Buddha and maybe Jesus Christ, if somebody knows him like that. I do not know more about it.
But people who can stay happy in any situation, they are healthy. And the reason for that is the harmonious flow of prana, not in general. There is a flow of electricity in this wire, and this, whatever I'm speaking is reaching out in the speakers. There is a harmonious flow. So if there is a disturbance, then there is a problem. That there is no harmonious flow of prana, and this is unique to each individual. That is very important. My prana flow is very different from your prana flow. So how to know? It's very complicated. So that is why we are not healthy. Now let's understand. So this is what we have understood what is health. So today's learning, can we go to the next slide please? So today we are going to cover only just 4 topics, each in one slide only. So our learning for today on health is going to be, because we obviously want to know what is this harmonious flow and all these things we're talking about. What is prana? There's magic of 24. There's magic of 51. And why Prana Yagnya? These are the 4 things that we'll cover. Can we go to the next floor? So this is the most important slide, because we are talking about Prana Yagnya. It is in the title itself. So we need to know what is prana. This is again, a lot of us know, because whoever has prana is prani. We call animals, no? Pranis. Pranis are those who have prana. But what exactly is prana? It is the invisible almighty within your body, mind and soul. Not just in the Atma, it is there everywhere. This prana exists everywhere. He is the super soul, the Paramatma. So what is the difference? How do we understand this? It is the unique invisibles. We are all, I hope many of people are from software field. They know what is software and what is hardware. So software will what is the coding, and it is the codes that makes the screens. Shisha, can we right click? No, not previous slide. Just right click. I'll show back. You can. Okay, just escape, and I want to show what is the software. Now you are seeing this presentation. Purposefully I am using the live screen so that I can show you what is the code. Whatever you see that purple color, it is not the truth. And those of us in the software, they know it is. You would right click and click on inspect element. In any software, any website, when you open, you click right click. I think that is internet. Can I do that? These are the codes. It is too small, probably I am reading it for you. There is class as 10. So every line, that what and who is prana, that heading, that font size, everything is coded here. This is the software and this is the hardware. And that screen size, how much should be the size of that picture, everything is actually coded here. So what I'm trying to explain is, when I say software is the super soul, is the prana, and the hardware is the body and mind, and whatever pain, pleasure that we experience is that. We may look, we may be weighing 60 kgs, 80 kgs, we may look good, bad, whatever, fair, dark, everything is coded here. And where all our feelings, we may like things sometimes, and this code is not fixed code, it is changing. At least here the code is visible. Our codes is not even visible. Only very few people, yogis and siddha purushas, they know their codes, and they also cannot change the codes. They will surrender to the supreme power, and they will actually pray them, asking them to change the codes. We have seen the Rishi Munis, we have seen the movies and the Puranas stories. Somebody, Rishi comes, he takes little bit of water in his hands from his kamandalam, and he puts it on the man who is want to curse him. The man turns to a dog. What happens? It is not the man who becomes the dog. He changes the code inside the body. He does not change.
he has the power because the supreme power loves him, because he has done so much, so out of penance for that God. So he has the power. So when he requests the supreme power, the codes are changed, a man becomes dog. So in reality, none of us can see these codes, and that is why I said it is very complicated. So we can go back, we can close that. So this is what we are. So our body, mind, everything is the external feature what we have, but what is invisible controls the visible. It is true for the technology, it is true for our body, and it is true for understanding. Can we go to previous slide, please? You can switch on the PPT, PDF. You can change over. So the prana, have we understood what exactly is prana? Prana is the software which is invisible, and the visible, whatever we are, the visible body, mind, the pain, the emotions, the pleasure, whatever we experience, everything is the hardware. And what is this made up of? And the question is, why, who makes all these things? So this is the next question that we will see. That magic of 24. What is that magic of 24? So our body, our mind, everything is made up of certain raw materials. Like anything to make, you need some raw materials. So you take the raw materials and make the finished goods in the factories. So everybody likes the finished goods. Nobody likes the raw materials. So finished good has a use, but the raw material does not have a use. So your body is a magic of 24. So whatever I am saying, there is a tremendous amount of information behind this. I am trying to simplify it. So what are these? The Supreme Almighty makes your body and soul from 24 raw materials that controls them in, and he controls that in that 24 prana forms. The 24 prana names and forms that control in our body, we are going to take those names in the Prana Yagnya. So what are those? You are seeing Pancha 4 times there. So Pancha is 5. So there are Pancha Bhutas, the 5 things. So what we will be seeing is, so there is this, here 5, another 5 here, 5 plus 5, 10, 15 plus 5, 20. Then we have 4, 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24. So these 24 things is what we are made up of. And how we are made up of? There are prana forms, and we are made up of these 24 things. I'll not get into these details because there is an expert who will talk about it in the next. When we talk about Ayurvedic anatomy, he will explain probably some of things he will cover. So 24 things we need to know. That is why we are taking 24 prana fames. So this is very, very common. Those who have this, sacred thread. So they perform Sandhya Vandana. In your home, if you have done any puja, homa, anything, a priest comes, first he takes water and he gives 3 times to you, Kudiri ant heltare. Keshavaya Swaha, Narayana Swaha, Madhavaya Swaha, Govinda and Mahavishnu. So he goes on 24 names. It is the same 24 names that makes our body, and those are the 24 prana forms. Why do we take this before starting any worshipping? Because moment you take these 24 names, in whatever state you are, your body becomes pure. Because those are the true software actually that is working. So if you actually work at the software level, automatically body becomes purified. Of course, many a time neither the priest knows this nor the person who performs knows this, but at least it is done mechanically. But now there is a reason why we do it. So this is why we do it in Prana Yagnya. So now to do Prana Yagnya, there is no need of sacred thread. Anybody can do this. We are taking the same names, 24 names we will be taking. That is why, because the body is made up of 24 things. So we'll move to the next slide. So I talked about what is prana. I talked about the magic of 24. Now the magic of 51. What is this 51? We know that anything that has a form, there is a name. So the name is that if this body you are seeing, this body has a name called Mohan Krishna Rao. The moment you see the screen, you know that this is a screen. So there is a screen
which is a physical thing. There is that is the form, and there is a name that is called screen. And everybody calls it the same name, screen. Like that, there is a name for every form. Whatever is spoken in any language in the world, or from the 51 alphabets, varnaksharas of Sanskrita. So what you see here is A to Ksha. A, E, all these vowels. Only difference is here. There is A, I, O, Au, Ammaha, and there is Ru, Ru, Ru. So A to Aha, A to Aha. Then you have Ka, Cha, Ta, Ta, Pa, Kha, Kha, Ga, Ga, Na, Cha, Cha, Ta, 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 Pa, 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 Ba, Ma, Yara, Lava to Ksha. These are the 51 letters. You speak anything in any language, there will be sounds that is generated only from this 51. It could be Tamil, you can speak in Bengali, French, Japanese, any language you speak. The sounds that comes out, it is because there are 51 prana forms that is there inside you. The inside that super soul is the 51 prana forms. Now when I am speaking, when I say prana, there is pa, pra, ra, p, ra, a becomes pra. N plus a becomes na. So how many? About 7 forms of Bhagavanta comes out. If it does not comes out, I cannot say prana. We cannot speak if inside that software does not work. And a lot of people with speech problems, they should take these names, and it will, help them if they take these names. So this 51 forms is what we are going to talk about in the Prana Yagnya process. So we will take all the names. A is Aja, is a one prana form. A is Ananda. E is Indra. This is not that Indra, what we know, the Devata Indra. This is the prana names, the supreme souls, different forms. So E is Ishvara, U Ugra, U Urja, R Rutambara. Everything has a name. Ka, Kha, Ga, Kha. Every Ga, Garudasana Maha. All these things are there. Everything has a name. And this is what we will be taking when we do the Prana Yagnya. So 51 is the magic. Anything that we speak, we talked about form. The body is made up of 24 things, 24 raw materials, and anything that we speak. Now when we communicate with somebody, some people are great orators, like maybe Narendra Modi. And a lot of people are wonderful in their speech. They don't see the paper and they talk. It is that power inside that it connects what they want to communicate. They communicate and people understand. So when they speak, the words come automatically, and there is a lot of work happening inside, but we are not aware. So this is the magic of 51. So we'll move to the next slide. So what to do? You perform Prana Yagnya. So you will be taking these 24 names and 51 names. You will not be taking, you will be hearing. So what exactly we do when we perform Prana Yagnya? You will connect with your prana. Because I said your prana is unique to you, my prana is unique to me. Your health is unique to you. That is why in the same family, not even 2 identical twins are exactly same. Because the complete the Bhagavad Swarupa inside one person is unique to only that person. That is why his intelligence cannot be equaling to any other's intelligence. It may be, someone may be an astronaut, someone may be a teacher, someone may be an architect, whatever he is, but it is only his unique thing. So you connect to your unique super soul inside you by taking 24 and 51 breaths. So the prana, the direct influence is through breathing. So we do breathing by listening to the prana names, and it increases our prana shakti. So prana is equal to health. I said no prana is equal to death. Disturbance in prana is equal to disease. So we neither know what is our health, we don't know what is inside the software. So we surrender to that and say, I'll take your names, you correct everything. I don't know what is right and wrong. It is up to you to correct all this. So that is why we perform Prana Yagnya. Can we move to the next slide? So now the question is, one more question comes on the screen for all of you to reflect.
Which category do you belong to? This is the question. Because when it comes to health, usually there are three types of people. One is you are currently suffering from health issues, be it diabetes, BP, joint pain, whatever. So that is one category. Or you are all good, there is no health issues, you just want to stay fit and be healthy. Not just now because you want to be healthy even after 5 years, 10 years. As per your age, Vayo Dharma we say. So as per that, at least you should be healthy. That is the second category. The third is you want to lose. Those people who have aspirations. That, you want to lose the belly fat. Some people are, sedentary lifestyle and they don't have any kind of activity. They don't bend, they don't sit down. So automatically the fat comes on and you want to lose only the belly fat. And some people, they want to be in great shape. Like Hrithik Roshan or Salman Khan, we want to look all the muscles pumped up, they go to gym. So they have certain aspirations. Someone wants to look, beautiful, fair skin, because today beauty is equal to fair skin. Actually, Lord Krishna is black. Everybody liked him. But unfortunately, we have the post-British period, so we like what is white. So fair skin, everyone wants a fair and lovely, all these things, There's a big business going behind the fair skin. So someone wants fair skin. A lot of people have this losing hairline. So they don't want to lose hair. They don't want to get bald. So these are the aspirational things. This is the third category. So I just want to take a pick. How many of you are in the category A? Can you please raise your hands? About very less. A lot of people are healthy. The second category, how many of you are in second category? Oh, majority, many of you. Okay. How many of you are in the third category? So only some 4, 5, 6, 7, 4, 6 people. Oh, there, some people are rising for both the categories. So I think you have both. Okay. So the next question, next slide, please. Any of your answer would be right. So you can take anything as your purpose and perform Prana Yagnya. And you cannot have any doubt it will work. The question is, how long I am supposed to do? What am I supposed to do? Is there any rules? Next slide. Shaisima. So what is the result that you are looking for? And if you are suffering from health issues, now today we know we don't have just one health issue. We have a lot of issues. We have diabetes also, there is BP also, there is joint problem also, there is in between cough and cold and other things coming and going. So if you take medicine for BP, it will disturb the painkillers. If you take painkillers, it will disturb diabetic medicine. So we have a lot of problems. So what to do? Should you put everything? No, don't do that. What we say is you choose just one ailment that you want to get rid of and perform Prana Yagnya. If you are in the second category, you want to stay fit and healthy, choose any one parameter. So a lot of people today know cult fit and all this, and you have the fit bands. So people walk with all the fit bands and measure their heart rate, their BMI, body mass index. So you want to make your BMI below 26. Maybe you are currently 30, you want to bring it down to 26. So that is something, or you want to lose, but somebody is 90 kgs and he wants to lose 30 kgs at a time in 1 week. So that is, better you choose what is that one parameter that you want to achieve and perform. And those who want to look great again, choose any one. Be it just the stop hair fall or just, reduce your 3 inches on your
not because they want to perform on stage, but people who just dance out of happiness. That is a real, they have a very high level of prana. Like kids, for some music they don't even understand, they'll start dancing. And kids have very high level of prana. So it is nothing to do with breath. Breath increases. The water, food, whatever we take inside, in it. So the first stage is the cleansing. So it is called Soham Upasana. So in that Soham, we don't call it Soham. So means Soham. In that there is a Su plus Ham. Together becomes Soham. It's also the sound, the natural sound that comes out whenever we are sleeping and breathing. It is, if you are very healthy, it should sound like either Om or it should sound like Soham. Soham. So when you take in, it is So. When you breathe out, it is Hum. It's also called in Shastras Ajapa Japa. It is a sound where you don't make any sound. You don't actually say, if you say a mantra or a shloka, you are actually making sound. It is a sound of your breathing is called Soham. And what we do is, because it won't come naturally to us, we will practice and then it has to become really natural. So in this, what will happen in the first stage is that it is the Ajapa Japa, the Soham. So what we should remember will come in as a sound from the background noise. In that we say, Sa means actually Su means Samichina, which means Guna Purna. Bhagavanta is full of attributes. And Hum means defects. So when we say Hum, actually when we exhale, all defects are going out and all qualities are coming in. Energy comes in and the defects goes out. And why it happens? Because the Bhagavad Swarupa, when it comes inside, is Guna Purna. You know, Purna Maduchyate. There is a beautiful Upanishad on that. He is called Purna because he is complete. He is the only person who is perfect. So when we actually, whatever quality we want, we have to see it in the Supreme Almighty. So that is the underlying thing. So if we want to get cleansed, we have to say, you inside me is perfect and you don't have any defect. So Guna Purna, when we say that, we take in, breathe in, Dosha Dura, it will come fast, Dosha Dura, and we will exhale. So this, we normally do it this way. In Guna Purna, when it says, is the sound coming? So it is a long breathe in. So normally what happens is when you have to pull air, you have to put effort. So pulling requires effort. Leaving the air does not require effort, but here we have to forcefully exhale. Guna Purna is, can you just follow me, sir? Yeah. Guna Purna. And one thing very important is during this period you have to breathe through nose only, not through the mouth. Even if more air is not coming in, no problem. If you have cold, blocked nose, please use it, it will get unblocked. And please use some kerchief, something. If you don't have, please ask, please go and get it. Another 10 minutes time is there. So if you have cold also, don't worry, do it. It will actually better than Vicks and inhaler, all that will only go for 2 seconds. But this will go for minimum 5 hours. Again, if there is a block, do it once again, it will get removed. So you don't require that external thing. So please do breathe through the nose, and also it is important that you take the name. So you have to go bow in my mentally, bow down to that Rupa who is Guna Purna. So Guna Purna, when I say, is this, sir. Can you repeat with me? It will come. The sound will come in the audio. So you just have to listen. Your ears are very important. You can close your eyes, listen to that Guna Purna, Dosha Dura. So usually we do it in Vajrasana. So Vajrasana is like this. So you sit on this. This is Vajrasana. Those of you comfortable, you do. Otherwise you can sit in normal Sukhasana. It is ideal, but you can sit in Sukhasana. On this you do. So please hold it. So whenever you do Guna Purna, just to get that feel, we will raise hands. So it is not an exercise that we do all these things. It is just for effect that easily the air will go inside when you raise your hands. And when you breathe, it will very nicely go up. So
Can you just hold the mic, sir, when I do this? Gunapurna means to raise the hands. Dosha dura means dosha dura. Once. Gunapurna. Dosha dura. Gunapurna. Dosha. So during this, we will do this. For me, that sound will come more because I've been practicing from 8-9 years. But if the sound does not come, it's fine. It is not the sound, because a lot of people do all these things people will do. It is breathing. We are not making sound from the throat or anywhere. You are just leaving the air forcefully. If the sound comes or does not come, does not matter. So it is very similar to Bhastika, or Kapalapati is the next one. It's similar, those who have done yoga, it is similar to Bhastika. Only thing is here, it is not anything else, it is the listening to the name is most important of all this. So this is the position that you do. This is the first step on cleansing. Can we just take the air, only the air sound. I will give the Gunapurna Doshadura. You please breathe in and do this. Gunapurna. Gunapurna, Gunapurna, Gunapurna. So beautiful, wonderful. So you have learned the first step of cleansing, which is actually called Soham Upasana. The second is the Prana Upasana. That has 3 stages. The first stage is the 24 times we take the name. So in that, first is the slow breath and quick exhale. Slow inhale and quick exhale. So this starts with Keshavaya Namaha. So Keshavaya, when we say, we will take the in. Your focus is only on taking in. By leaving, you should just leave everything. Means you should not focus on leaving. Like this. In the first one, you are forcefully exiting. Don't do anything but focus on the next pull. So it is, when I say Keshavaya Namaha, next time, every time you should focus on pulling the area. Just leave it there, don't focus on the exhale. So inhale is important, exhale is not important. So I will take the names. Kesha. Now in this we don't raise hands or anything. You can sit in Sukhasana when you do this. Because the first one will do 3 rounds. After that, when the Prana Yagnya, we sit in Sukhasana. And we do the first stage, which is, the focus is on inhale. So it is like this. Leaving, you don't have to worry. Your focus has to be only on pulling the air. So we will practice. Okay, Namaha, when it's said, you have to leave the air. Leave air means you don't have to focus on it. It goes automatically. So that is most important. Keshavaya Namaha, Narayana Namaha. So that is the first stage, which is the 24 names that we take. The second stage is the 51. So the 51 counts, names will come. In this, Ajaya Namaha. Namaha is equal to Ajaya. So inhale and exhale will be equal. There is a sound of breath also in the audio. You can even follow that. But just for our own understanding, even if there is no audio, you should be able to do. Because our dependency should not be there on anything. If you practice after some time, you don't need the audio, neither you need, wherever you sit, you can take the names. So second stage is Ajaya Namaha. In this, what we do is, so it is equal. Ajaya Namaha. It will. So it is the voice is modulated for that meter of taking in and leaving out the breath. So we will practice this. Ajaya Namaha, Anandaya Namaha, Indraya Namaha, Ishaya Namaha. So
this is how the flow will go in the second round. So it is about taking in equally and leaving it equally. So when we take these names, we should remember these are the 51 things. Whatever we are going to speak whole of the day, it is this what is working inside us. So the third stage is very, very important. It is opposite of the first stage. In the first stage, I said focus on inhale. Here it is exhale. So here we will take quick breaths in that pattern. Vitthala, 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 Vitthala names will come. So every time when I say Vitthala, you have to exhale, that's all. Don't worry about it. Automatically the air will go in. When I say Vitthala, it's more like Bastika. So only thing is there is no Vitthala in Bastika. Here Vitthala. So you have every time Vitthala. Don't worry about taking in. Automatically body will pull it. So whatever you do, body will do reverse. So our focus is on Vitthala name. So I will say Vitthala slowly and I will increase the tempo. So this will be 48 count. A lot of things behind this counts. I will not go into the details. So there is 48 count of Vitthala. From slow pace it becomes fast pace. Vitthala, Vitthala, Vitthala. You are not taking and doing, you are just excelling. Vitthala, 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 so that will start next round. So this whole thing, 24, could you get it, sir? Yeah, sure. So 24 is one round, slow inhale, don't focus on exhale. Again, the next name comes, take the slow inhale. The medium is 51 counts, equal inhale, equal exhale. The final one, in fact, the moment you practice the final one, that is what we like most. And the sound also will come with that. So we don't feel like stopping that. Once you get, it's like the runner's high. I don't know how many of you are runners here. I know for Shisha. So once you start running at a speed, that's a great joy actually. And the final one actually increases your lung capacity because it is complete exhale. So this 3 stages we will repeat 3 times without a break. After this, there will be 5 minutes of flute will be playing in the background. If you want to sleep, you can sleep, lie down and stretch yourself. Please sit with little of the distance so that you can stretch. If at all, if you want to sleep, you should have enough place to stretch your legs. Some of you can come inside. So, your good name, sir? I am Vinod. Thank you very much, Vinod sir, for giving the demonstration. Your good name, sir? Sorry? Sadhana madam, thank you so much for volunteering to come and please occupy your chairs. Now, we have both Kannada version, all this Prana Yagnya, there is a YouTube channel, it is already there in the YouTube channel, so you can just go subscribe, you can play the videos. And if you want an audio only, we will also provide the audio version of that. It's in currently Kannada and English. And for the benefit of everybody, right now we'll play the English version so that the communication there won't be missing out because because Kannada is pure Kannada, what we have put. So the pure Kannada is a problem even for Kannada people. So I would use the play of Prana Yagnya English version. I will be coming and, can one of you come here? Raghu? Anybody volunteer? Can one of you come on the stage to perform it on the stage? Those who are, please come here, sir. So I will be coming and I will be helping you out in case you have any difficulties. And in this whole process, as much as possible, keep your eyes closed. And I am not going to play the first 6 minutes of the, it's actually 30 minutes video. First 6 minutes is an instruction video. And since we already know what it is, please, sir. You can sit aram se, whatever you are comfortable. So you can just come here, sir, this side.
level. Means Bhagavanta, who is dosha dura, totally defectless. Every time you breathe in, feel that gunapurnatva or completeness of super soul within you. Every time you breathe out, feel his dosha duratva, defectless nature. Characteristics of Soham Upa. Quick exhale. 3 stages together is 1 round. We will do 3 rounds without a break. After these, we will do relaxation for 5 minutes. If you are not clear so far, replay and listen to the instructions guide again. Let's get started. Please be seated in Vajrasana or Sukhasana like this, or on a chair if you can't sit on the floor. Keep your back and neck straight. Take a deep breath and release it slowly. Follow the audio breathing pattern. Listen and feel the prana with devotion. Gunapurna doshadura. 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 Now, relax. Observe your breath in the same posture. It is okay if you have missed a few counts. 10 seconds left. Get ready for the next round. 5, 4, 3, 2, 1. Gunapurna doshadura. Gunapurna doshadura. Gunapurna doshadura. Gunapurna doshadura. Gunapurna doshadura. Gunapurna doshadura.
Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Gunapurna Doshadura. Be in the same posture. Sushumna Nadi is the invisible straight tube from anus to head, which you just cleaned up. Feel that Gunapurna Bhagavanta in your Sushumna. Relax. Get ready for final round. Gunapurna Doshadura. 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 Your Sushumna duct is full of divine energy flowing up and down. Feel that Sukhapurna Prana. 5 seconds. Now you can sit in normal squatting position, Sukhasana. We will now start the Pranopasana. You can please recall one round has 3 stages: slow pace, medium and fast-paced breathing, and we continue 3 rounds without a break. Being seated in Sukhasana with a smile, take a deep breath and release it slowly. Follow the breathing pattern. It is okay if you miss the flow here and there. Ensure your eyes are closed throughout the process. Ears get very attentive when eyes are closed. Listen to the prana names and feel the devotion. Let's start in 3 seconds. Take a deep breath and release it slowly. 3, 2, and 1. Keshavaya Namaha, Narayanaya Namaha, Madhavaya Namaha, Govindaya Namaha, Vishnave Namaha, Madhusudanaya Namaha, Trivikramaya Namaha, Vamanaya Namaha, Sridharaya Namaha, Hrishikeshaya Namaha, Padmanabhaya Namaha, Damodaraya Namaha, Sankarshanaya Namaha, Vasudevaya Namaha,
प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नृसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः अजाय नमः आनन्दाय नमः इन्द्राय नमः ईशाय नमः उग्राय नमः ऊर्जाय नमः ऋतंभराय नमः रूघाय नमः दृशाय नमः लृजये नमः एकात्मने नमः ऐराय नमः ओजोभ्रते नमः औरसाय नमः अन्ताय नमः अर्धगर्भाय नमः कपिलाय नमः खपतये नमः गरुडासनाय नमः घर्माय नमः न्यसाराय नमः चार्वाङ्गाय नमः छन्दोगम्याय नमः जनार्दनाय नमः झाटकारये नमः निमाय नमः टङ्किने नमः ठळकाय नमः डरकाय नमः ढरिणे नमः नात्मने नमः ताराय नमः थवाय नमः दण्डिने नमः धन्विने नमः नम्याय नमः पराय नमः फलिने नमः बलिने नमः भगाय नमः मनवे नमः यज्ञाय नमः रामाय नमः लक्ष्मीपतये नमः वराय नमः शान्तसंविदे नमः षड्गुणात्मने नमः सारात्मने नमः हंसाय नमः लाळुकाय नमः लक्ष्मी नृसिंहाय नमः विठ्ठल 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 केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नृसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः अजाय नमः आनन्दाय नमः इन्द्राय नमः ईशाय नमः उग्राय नमः ऊर्जाय नमः ऋतंभराय नमः
Rugaya Namaha, Lrushaya Namaha, Lrujaye Namaha, Ekatmane Namaha, Airaya Namaha, Ojobhrate Namaha, Aurasaya Namaha, Antaya Namaha, Ardhagarbhaya Namaha, Kapilaya Namaha, Kapataye Namaha, Garudasanaya Namaha, Dharmaya Namaha, Nyasaraya Namaha, Charvangaya Namaha, Chandogamyaya Namaha, Janardhanaya Namaha, Jhatakaraye Namaha, Nimaya Namaha, Tankine Namaha, Thalakaya Namaha, Darakaya Namaha, Dharine Namaha, Natmane Namaha, Taraya Namaha, Thabaya Namaha, Dandine Namaha, Dhanine Namaha, Namyaya Namaha, Paraya Namaha, Phaline Namaha, Baline Namaha, Bhagaya Namaha, Manave Namaha, Yajnaya Namaha, Ramaya Namaha, Lakshmi Pataye Namaha, Varaya Namaha, Shanta Samvide Namaha, Shadgunatmane Namaha, Saratmane Namaha, Hamsaya Namaha, Lalukaya Namaha, Lakshmi Nrasimhaya Namaha. Vitthala, 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 Keshavaya Namaha.
your Super Soul continue once a day for 48 videos related to Prana Yagnya on Super Soul Foundation YouTube channel. Wake up with a smile and blessings from Super Soul. See you again soon. Till then, have a great life. Hello. Yeah. Thank you very much for taking part and connecting with your Super Soul for the first time probably in this fashion. And as I said, this is something between you and your Super Soul. So nobody comes in between. And this is just a guidance, whatever is the research behind is just to help you connect with your Super Soul. And please do practice it. The audios are available on the YouTube channel of Prana Yagnya. And also, if you want, we are also looking to do this, shorten this. Especially, the whole idea of this Prana Yagnya is, of course, people who are already in yoga and practice, they easily do it. But the idea, our idea is to take it to the schools. And for the kids to perform this. So what we have seen, the experience is that we have done our own internal tests. I have done it with people, with a few set of kids. That if you do this, because we all do, in the schools there are prayers. You know, after that you do some prayer and then whatever be, Christian prayer, Hindu prayer, whatever prayer, everything, anyway, every school starts with a prayer. Then with the national anthem. So you spend anyway about 10 minutes. So if the kids do this for 10 minutes and then sit for studies, their attention level will be completely different because they'll be rejuvenated from within. And the level of attention, ability to grasp things, because kids have very short attention span. So they want to change things every now and then, and teachers particularly struggle with, putting them in one place and making them learn. So especially for kids, we want to reach out to all those schools and management of the schools. And wherever you know people, you can introduce us. And we want to start all this as a, if they cannot do it in the morning, at least once they should do it in the school. And kids should listen to the Bhagavad Namas. Normally, today's world, nobody takes the names of the Bhagavanta openly. Fortunately, today, it was tough to take it openly because they would say we are secure. What is that? Secular. So we cannot take the names publicly. You can do whatever in your house, but openly don't do it. But we do it. At least in the temples also, we don't tell the names. We will give money to the priest to take the names. We will tell our names, but we will never, we'll say, what is your name? In whose name it has to be done? For 10 rupees, we will tell 10 names. Everybody in the family, everybody's name we take, but we don't take the God's name, who is inside and giving us everything, whatever we are alive, anything that we're doing because of this. The school for the kids, we're coming up with a 10 minutes version of the Prana Yagnya. So please do help us to reach out to the schools. Also where there is music taught, also the dance schools, music schools, there we want to reach out. And in all the temples, when we go to a temple, always there is normally we sit for a few minutes and then come. Why do we sit? Actually, we have to, idea is that whatever you see inside the Garbhagudi, you should take that name inside. When you close your eyes, you should be able to take that picture again, and inside you have to connect. So that was the idea, but normally it has become a mechanical thing. We just touch our base somewhere and come back. Because as a mechanically, but in the places of worship, be it is temple,
In a lot of places, we will reach out to those places and we will set up the centers where people can perform at a specific time, morning and evening, in the temples. So that is the plan for Prana Yagnya. Thank you very much. And I will hand over the next session. I hope I will not take the feedback session and all, because I leave it to you to keep it with yourself. I don't need the publicity, marketing and all that. What is required is people should feel within. And of course, there's no time also. We are running out of time. We have our distinguished guest here, an amazing scholar. He has reached here and he doesn't look like one. You're trying to figure out where he is. And he looks like any one of us. I would hand over the session to Mr. Raghu. Thank you, sir. Well, I'm only doing the work of introducing the eminent scholar. Hello? May we please welcome on stage Dr. Manjunath Gururaj. So after the rejuvenating experience of Prana Yagnya, Dr. Manjunath Gururaj, Associate Professor, SVYASA University, Andre Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana, will speak on Ayurvedic anatomy. Dr. Manjunath Gururaj, a yoga philosopher, Ayurveda Pandit, yoga anatomy master, Vedantin, Sanskrit expert, and psychologist, well versed in ancient science of astrology and anatomy, is here with us today. Dr. Manjunath was born and brought up in traditional Vedic way of life. He was the favorite disciple of his guru, Dr. Bannanjay Govindacharya, a well-known Sanskrit scholar and practical philosopher. We bow to the guru in reverence. With him, Dr. Manjunath has developed his practical and experiential approach in teaching and spirituality. Dr. Manjunath only preaches what he practices and has explored an optimal approach to combine ancient knowledge and modern science. He is currently contributing his knowledge to students, seekers, and scholars as an associate professor in Yoga Spirituality Division at SVYASA deemed university. As a teacher of teachers, Dr. Manjunath has initiated thousands of yoga practitioners to take the path of teaching and spread yogic culture around the world. Please welcome Dr. Manjunath, and we are fortunate to have you with us today. Thank you, sir. Narayan. Prasad. Fell down? Yes. Okay. Oh. Yes. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಓಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 30 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಜ್ಞ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಯೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇದು. ಜಯತಿ ಪರಾಶರ ಸೂನು ಸತ್ಯವತಿ ಹೃದಯ ನಂದನೋ ವ್ಯಾಸಃ
ಯಸ್ಯ ಆಸ್ಯ ಕಮಲಗಲಿತಂ ವಾಂಗ್ಮಯಮೃತಂ ಜಗತ್ ಪಿಬತಿ. ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಶೇಷಂ ರಾಮಾನುಜಂ ಯತಿಂ ವಾಯುಂಚ ಮಧ್ವಮಾಚಾರ್ಯಂ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯಮಾಶ್ರಯೇ. ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. Experience the beautiful vibrations of this chanting happening within you. The whole body is vibrated with these chantings. With a beautiful smile on the face, gently open your eyes, relax. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ. ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ. ಸಹನಾವವತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಭೋಜನ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಭೋಜನ ಮಂತ್ರ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಭೋಜನ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇದರ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನಾಟಮಿನ, ಅದ್ರ ಥಿಯರಿ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಯರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ನೌ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್. ಈ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೇಯರ್. It is not meant for only this country or this land. It is beyond caste, country, religion and beyond any boundaries. ಇದು ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಒಂದು ಆರ್ಷ ವಾಕ್ಯ. ಇದು ಸಹನಾವವತು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೇ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೇಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಈ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇಫ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಹೌ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅವರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರಿಷೀಸ್ ವರ್, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ದೇ ವರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಫ್ರಮ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಫ್ರಮ್ North Pole to South Pole. Wherever there are students, they must pray this. This is coming from Krishna Yajurveda. Vedas are meant for everyone. It is not for any one sect actually. So in that Krishna Yajurveda, this beautiful mantra, which is chanted in a particular notation, in the same notation with swaras, I chanted that. There is a meaning for that also. This is a universal prayer prayed by all students. Teacher will simply sit. If teacher also prays this, then he is praying for his teacher. If the students are praying, they are praying for both their teacher and as well as themselves. Saha means together. Sahanau avatu, sahanavavatu. This is rule of grammar. Sahanau means Sanskrit is the only language where it enjoys dvivachana. Dual tense is there. Sahanau means that is both the students and the teacher. What they are praying? Oh God Almighty, whoever you believe, oh God Almighty, please enter in both the teacher and the student. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಯಾರೂ. ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನರಿಶ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಈ
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸಹನಾವವತು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಸಹನೋಪುನಕ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ನರಿಶ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಟ್ ಅವಧಾತು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳು ಇದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಭುನಕ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್. ಭುನಕ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಭುಜ ಪಾಲನೆ ಅನ್ನೋ ಧಾತುವಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಪಾಲನ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Both protection and nourishment. If you are bringing up any dog and cat in your home, I give only shelter, I will not give food. It doesn't mean like that. So bhuja palane means protection and nourishment both. So there has to be something else meaning there in the first word ava. Our rakshana is there, but still there are so many meanings. Which is the appropriate meaning which is going to apply to this context is ava praveshe. This is very important. Where God must enter in teacher. Teacher is very well versed. He is a PhD scholar. But if he doesn't know how to communicate to the students, what is the use of his knowledge? God should enter in him and give the complete capacity to communicate it perfectly. So, oh God, please enter in the teacher. That is the prayer prayed by the students. What a wonderful prayer this is. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು. ಬರೇ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾ? If everything is bouncing above the student's head, then what is the use? So please enter in us also. And give us the capacity in the way how the teacher is explaining, it should enter in us. So please enter in both. This is a beautiful prayer. Then what happens? Sahaviryam karavave. Sahaviryam karavave. Both the knowledge strength of teacher and the student is going to get enhanced. Then what happens? Immediately, tejasvi now adhitamastu. Both the teacher's face and the student's face. Suppose many of you did not know the meaning of this only properly. All of a sudden you just opened your eyes very big. Oh, ida artha gotte irlivala. What do? You show your effulgence in the face by opening your eyes very wide. That is what is tejas. The sparkle in the eyes is going to get expressed there. So tejasvinau adhitamastu. Let the face become effulgent, both the teacher and the students. This is what is the prayer. Ma vidvishavahe. During the process of knowledge exchange, let there be no hatredness. What a beautiful prayer. Idralli yavadara dharma idya? Any religion or any caste being included here? What we are making a hue and cry here? The whole world cries about this religion? No. Ma vidvishavahe. Let there be no hatredness between the teacher and the student relationship. Nowadays it is happening more. Why means students, 100 students, the one teacher has to control. Mischievous students will definitely be there in last bench. Teacher will warn one, try it thrice. Then what happens? Then teacher will also lose control. The teacher will warn the students, come to the examination, I will see you. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. Come out of the college, sir, I will see you ಅಂತಾರೆ. So then started, no, ದ್ವೇಷ. We have seen so many students pelting stones to the teacher. ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವ, ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ, ಟೀಚರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಸೊ ದೇರ್ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ನೋ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಪೀಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಪೀಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕ್ರಮ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ PIEC ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ. ಸೊ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಂ ಅಂತ ಇ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 letters. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥನೂ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಶಂ ಮೀನ್ಸ್ ಆನಂದ, ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್, ಇ ಅಂದ್ರೆ ಇಣ್ಗತವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಆನಂದದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಮೀನ್ಸ್, ಓ ಗಾಡ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಯು ಆರ್ ದಿ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಯು ಆರ್ ದಿ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. This is the beautiful prayer. If this understanding of the prayer, if any class starts, means the student must become effulgent and the teacher also become more effulgent. By giving my knowledge, I will not lose my knowledge. I am going to more get enriched with the knowledge. So this is what is the prayer. And the 45 minutes or 1 hour session, what you did here, that is the beautiful Prana Yagnya. Let me pray that prana in me give me the capacity to communicate to you perfectly.
and let that prana in you give you that perfect capacity to imbibe or absorb. ಆ ಪ್ರಾಣನಾರಾಯಣರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. I just came to know so many slides he would have shown. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತೆ ತತ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೇನು, everything. What are the different tattvas, Bhagavad tattvas? See, we took this life, ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, not by choice. We never chosen this. So our life is by chance. By chance ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂತು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ನೋ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈಥುನಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇತತ್ ಪಶುಭಿರ್ನರಾಣಾಂ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 things. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ, ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹಿ ಏಕೋ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷೋ, ಧರ್ಮೋ ಹಿ ಏಕೋ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷೋ, ಧರ್ಮೋ ವಿಹೀನ ಪಶುಭಿಸ್ ಸಮಾನ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ, 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಏಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 84th lakh ಸ್ಪೀಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ. All the 83,99,999 species doesn't know to do this Prana Yagnya. Is it not a wonder that we are doing this Prana Yagnya? ಅದೇ ಅದ್ಭುತ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮೂಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತಾರೆ. ಮೂಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಮೂಗಿಲ್ವಾ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನಿಮಗೆ ಮೂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲದಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 holes and air is entering inside and coming out without our consciousness only. We are not aware of that. ನಮಗೆ ಅದರ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟವೇ ಪ್ರಾಣಯಜ್ಞ. ಈ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೇನು? ದಟ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಮೂವ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಾಣವ ಇರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎನರ್ಜಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು. ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಅಣತಿ ನೋಡಿ, ಅಣಗತವು ಅಂತ. ದಟ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಮೂವ್. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ನಿಶ್ಚೇತನ. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನೆನೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇದು. ಯಾವುದು? ಈ ಪ್ರಾಣಯಜ್ಞ. ನೀವು ಏನಾರು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಮೂವ್, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಎದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಳಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣನಾರಾಯಣರು ಇಬ್ರು ಕೂತು ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತಿರೋದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಬಡಿ ನೋಸ್. ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಲಿ, ಅಥವಾ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ನೋ ನಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಅವರ್ schools and colleges they teach us how many bones are there in this human body ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. how many bones ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೆಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರಕ ಸುಶ್ರುತರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲರಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. 3 ಸಷಷ್ಠಾನಿ ಅಸ್ತಿ ಶತಾನಿ ವೇದವಾದಿನೋ ವದಂತಿ. ಇದು ಸುಶ್ರುತನ ವಾಕ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 200 ವರ್ಷದ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ನಬ್ ದಿಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಇರಲಿ, ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ನಮ್ಮತನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಬಾರದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ 206. ಎಷ್ಟೋ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು 360 ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. 360 ಅನ್ನೋದೇನು ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಪ್ರಾಣನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅದು 3 + 6 = 9. 9 ಪ್ರಾಣ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಕಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ಟರ್ 9? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಅಂದ್ರೆ 1 ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಗೇನ್, 1 + 0, 1 + 1. ಓಕೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಅನ್ನುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದ್ಭುತ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಭಗವಂತನ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ 9. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ 9 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾಕ್ರಿ 9? ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ನಂಬರು 9 ಇರಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಿತ್ರ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮೂಳೆಗಳು 360 ಮೂಳೆಗಳೇ, 360. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ. ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನಾಟಮಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಗವತ್ ತತ್ವವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥ ಇದು. ಆದ್ರೆ BA MS ಓದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಖಂಡಿತ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ, ಪಂಚಕರ್ಮ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಳೀತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರುವೆ. ನೋಡಿ, ಇದು 360 ಅನ್ನೋದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ 360 ಮೂಳೆಗಳು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ 206 ಅಂತ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅನಾಟಮಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೋಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅನಾಟಮಿ? ಟಿವಿ ನೋಡೋರ್ಗಾರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಅದು? ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ರಿ ಅದು, ಗ್ರೇಸ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಟಿವಿ ನೋಡೋರು ಗ್ರೇಸ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್. ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಗ್ರೇ, ಆತನೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕಾಟಿಷ್. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು 34 ವರ್ಷ, 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸತ್ತ ಅವನು ಪಾಪ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿ ಹಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಅನಾಟಮಿ ವಂಡರ್ಫುಲಿ. ಆತ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಹೇಳಿರೋನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ 360 ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಪಾಪ ಅವನಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇನೆ ಹಂಗೆ ಸತ್ತದ ಅವನು. 360 ಅವನು 206 ಹೇಳ್ದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ 154 ಬೋನ್ಸ್ ಯಾವುದದು ಅಂತ? ಅದೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದು. 206 ಪ್ಲಸ್ 154 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 360. ಅವನು ನೋಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಬೋನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 206 ಇರೋದು. 206 ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 207 ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 206, 207. ಆದರೆ 154 ಮೂಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸುಶ್ರುತ ಚರಕಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 154 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 360. ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಸುಶ್ರುತ. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಶ್ರುತ ನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಇದು ಕೇವಲ
ಶಾರೀರಿಕ ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಆ ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನೇ ಪ್ರಾಣ. ಆ ಪ್ರಾಣನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಯಜ್ಞ ನಾವು ಇದೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನಾಟಮಿ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಎವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಣ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆ 9 ಅನ್ನುವ ಸಂಖ್ಯೆ 100% ಇದು. 9 ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಆದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಕೂಪಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳೋದು, ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜಾನತಾಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಅವಿಜಾನತಾಂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ ಅವನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಭಾಷೆಯ ಸೊಬಗೆ ಹಂಗೆ. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇದು ನೀವು ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮತನ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಭಾಷೆ. ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಹತ್ರ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಅಂತೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ. ಅದು ದೈವಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಕಂಪ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಿ ದೈವಿಕ. ಇವನ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಇವತ್ತೇ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ಆದಿ ದೈವಿಕನೇ. ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬರಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂತು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ತಾಪತ್ರಯಗಳು, ಈ ಮೂರು ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕೇಳೋದೇ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಮೂರು ಸುತ್ತೋದು, ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶರೀರ ರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದು ಭಗವತ್ ತತ್ವ. ಈ ದೇಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಭಗವಂತ, ಅವನು ರಚಿಸಿದ್ದು 360 ಮೂಳೆಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ತ್ರೀಣಿ ಸಷಷ್ಟಾನಿ ಅಸ್ಥಿ ಶತಾನಿ ವೇದವಾದಿನೋ ವದಂತಿ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರಾಣನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು ಬಿಡಿ, 360 ಆಯ್ತಲ್ಲ,
ಅದು 360 ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ. ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅವರು ಹೊಂಗೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡದ ನಿರ್ಮಾಣ. ಆ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು 360 ಮೂಳೆಗಳು. ಇದು ಚರಕ ಸುಶ್ರುತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಕಲಿತವರು ಅದನ್ನು ಮರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ 360 ತ್ರೀಣಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಚರಕ ಸುಶ್ರುತ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಓದಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಾದ್ರೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದಪ್ಪ? ಅದು ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಗ್ನಿ, ಇದು ಯಜ್ಞಕುಂಡ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಇದರ ಅನಾಟಮಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನಿಮಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೂಳೆಗಳು ಸಹಿತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಐ ವಿಲ್ tell you and reveal you the beautiful secrets and spirituality which is hidden in the bones. ಇವ್ರ ಮೂಳೆಗಳೆಲ್ಲ ತರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಓಡೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅದು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಅನಾಟಮಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಯೋಗ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಐ ನೆವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದು ಮಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಮುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮೂಳೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ಮನೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನವಾರ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಾಟ್? Because I have been doing dissection to the dead body to the students to teach what is human body. ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅನಾಟಮಿ. ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂಥರ ಜ್ಞಾನದ ಕಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೂರು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ ನಾನು. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ MBBS ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ, ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಡ, ಎಷ್ಟು ಮೂಳೆ ಇದ್ರೇನು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ರೀ ಅದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳು ಗೊತ್ತಾ ಇರೋದು? 27 ಮೂಳೆಗಳು, 27 ಓನ್ಲಿ. ನೀವೇ ಎಣಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 14 ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? 1 2 3 4 5. ಇದು ಮೆಟಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ 8 + 5 + 14 27. ಈ 27 ಏನದು? ಅದು ಪ್ರಾಣನಾರಾಯಣನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರಾಣನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದು 27. 27 ಮೂಳೆಗಳೇ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ 27 ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಇದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆ. ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಥಂಬ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಬಿಡಿ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಕ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಭಾರತೀಯರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಮಸ್ಕಾರ ದೂರದಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 27 54. ಈ 54 9ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಭಗವಂತ. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ನ ಹೇಗ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಹಿಂಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳೋದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೆರಳು ಯಾರು ಎತ್ತಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೆರಳುಗಳು ಎತ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಯೂಸ್ ದ ಥಂಬ್ ಆಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್.
ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಥಂಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ, ಇದು ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಇದರೊಳಗಿರೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಭಗವಂತ, ಇದು ಜೀವ. ಥಂಬ್, ದಿಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಸ್ ಜೀವ, ಇದು ಭಗವಂತ. ಇದು ಏನಿದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಭಯ ಮುದ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ಕದ್ದಿರೋದು ಇದು. ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಅಭಯ ಮುದ್ರೆ. ಇದು ಭಗವಂತ, ಇದು ಜೀವ. ಇದೇನಿದು? ಇದು ಮೂರು. ಇದು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದು. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ ಜೀವ. ಈ ಜೀವನೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ, ಭಗವಂತನೂ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವದಿಂದ ದೂರ. ಯಾವಾಗ ಈ ಜೀವ ಈ ಮೂರರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವ್ದಿದು ಮೂರು? ಅವಿದ್ಯಾ, ಕಾಮ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನಾಟಮಿ ಇದು. ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಆಕ್ಷನ್. ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಅವಿದ್ಯಾ, ಕಾಮ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಜೀವ, ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ದೂರನೇ. ಜೀವನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವಿದ್ಯಾ, ಕಾಮ, ಕರ್ಮಗಳು ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯರಾಗಿ ಅದು ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡಾಗ ಜ್ಞಾನ, ಭಗವದ್ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನ, ಭಗವದ್ವಿಷಯಕ ಭಕ್ತಿ, ಭಗವದ್ವಿಷಯಕ ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮರ್ತು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಈ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಗವಂತನೆಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಈ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳಾದಾಗ ಜೀವ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗಾಡ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತು, ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೇಳೋರು ಪಾಪ, ಮೋಹನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಾಟಮಿ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕೂತಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನ, ಅಥವಾ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ. ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ ಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ. ಯಾಕಿದು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ? ಮುದ್ರಾ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದು ಮುದ್ರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕಥಕ್ಕಳಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಮುದ್ರಾ ಭಂಗಿಗಳು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಹಾವ, ಭಾವ, ಮುದ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ. ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯ ಸಂಕೇತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜೀವ ಬಗ್ಗಿದಾಗ ಇವು ಮೂರು ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಯಾವಾಗ ಜೀವ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಬಗ್ಗುತ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮೂರು ಅವಿದ್ಯಾ, ಕಾಮ, ಕರ್ಮಗಳು ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ನೀವು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾರ್ತವೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಪ್ರಾಣನಾರಾಯಣರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 27, ಇದೇ 27 ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ? ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀರ. ಯಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಅಂತಾರ? ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಹೊರತು ಲೆಗ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಗದ ಅಂಗಗಳು ಯಾವುದೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 27. ಈ ಥರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಣೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಇದು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ YIC ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ YIC ಕೋರ್ಸ್. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು 15 ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅನಾಟಮಿ, ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ದು ಅನಾಟಮಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಬ್. ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಣ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ. 24 ತತ್ವ. ಸಾರಿ, ಇದೊಂದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳದೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 24 ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ 24 ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇರೋದು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ, ಪಂಚಮಹಾಭೂತ, ಮನೋಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಚಿತ್ತ. ಇದು 24. ಚೇತನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ 24 ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು?
ನೀವು ಯಾರು ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ತಿರೋ, ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ನುಡಿಸೋರು? ಯಾವತ್ತಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಎಣಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಅದಿರೋದು 24 ಮನೆಗಳೇ. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಮನೆ ತನಕ ವೀಣೆ ನುಡಿಸೋರು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ, ಅದು 24 ಇರೋದು. ಯಾಕದು 24? ಆ ವೀಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇರುದಂಡವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇರುದಂಡ ಅಂದ್ರೇನು? ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಾಟಮಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಾ, ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಾ, ಲಂಬಾರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಾ ಇವೆ. ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳು ಇರೋದು 24. ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ನ ನೀವು ಎಣಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾಕಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 24 ಮೂಳೆಗಳು ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇರೋದು ಸೇಕ್ರಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ. ಕಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೈಲ್ ಬೋನು, ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಟಿಬ್ರೆಗಳು ಸರ್ವೈಕಲ್ 7, ಥೊರಾಸಿಕ್ 12, ಲಂಬಾರ್ 5. ನೋಡಿ 12, 5, 17, 17, 7, 24 ಇಷ್ಟೇ. ಇದು 24 ತತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಹೀ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಹೀ ಈಸ್ ದ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ನಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ? ಶಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಅವರ್. ಯಾಕ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು? ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನವರು ಮಾಡೋರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಕ್ಕಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ MCI ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ 24 ಮೂಳೆಗಳಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟೋ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದ ಮೂಳೆಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 24 ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ 24 ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋದು. ಆ 24 ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಹ, ಭಗವಂತನ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಹ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಣನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅದು 24 ಹೌದು. ಕೊನೆಗೆ ಚೇತನ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತ ಚೇತನ. ಆ ಚೇತನ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಚಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಶೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು. ಈ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಯ್ಯೋ ಇದೊಂಚೂರು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಇದು ಒಂಚೂರು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆರ್ ದ 2 ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಕ್ಷಿಯ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ, ಇವೆರಡರ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ ಈ ಪ್ರಾಣಯಜ್ಞ. ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಯ ಮೀರಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ. ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ. ವಯಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನೋ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಿಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ತದ್ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ. The session of pranayama, my knees started hurting. As it is, I have arthritis, and it started hurting extremely much. ಏನು ಪೇನ್? ನೋವು ಬಂತಾ? ನೋವು ಬಂತಾ? extreme ಬಂತು. For few minutes it became very extreme. ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. For 2 minutes. What? 2 rounds? For 2 minutes. For 2 minutes. Okay. ಸರಿ. ನೀವು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರೆ? ನೀವು 2 ಮಂಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಕ್ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್
ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಬೇಡ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸಿ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆ ನೋವು 2 ನಿಮಿಷ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ವೆನ್ ದ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋಸ್ ದೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ರಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ, ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಅನಾಟಮಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿ ನೋಡೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಗತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್, ಇದೊಂದರಿಂದಾನೇ ನೀವು ಬಂದಿರ್ತೀರ, ದಿನ ಮಾಡಿ. ಪುಣ್ಯನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಹೇಳಿದ ಪುಣ್ಯ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದುವೇ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದು ಅನುಸಂಧಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಅನುಸಂಧಾನ ಆಗಬೇಕು. ಬರೀ ಯೋಗ ಬರೀ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮುಖಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವೂ ನಾವು ಅರಿತು ಅದರ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಾಡೋದೇ ಉಸಿರಾಟ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಗಾಬರಿ ಅನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ಸೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಹನಾ ಓದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರನ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಸಿನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾಳು ಅವಳು. ಡಾಕ್ಟರಾ? ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವಳು ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಂಟ್ ಆಫ್ ಓಂ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನೌ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಓಂಕಾರ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗೈನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು 1-2 ಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಕೇಳಿ. ಓಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರ. ಅದು ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಲಬಲ್. ಆದರೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದದು. ಈಗ ಓಂ ಓಂ ಅಂತ ನೀವೇ 3 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಐ ಆಮ್. ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಪಿಸೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಓಂಕಾರ ಜಪ ಬೇರೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಹನಾ ಭವತು ಅಂದ್ರಿ. ಭವತು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಸಹನಾ ಭವತು ಅದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಭವತು ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ.
ಸಹನಾಭವತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಭವತು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹನಾಭವತು ಅಂತ ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹನಾಭವತು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸಹನಾಭವತು. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಒಬ್ರು ಪುರೋಹಿತರು ಮೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಹನಾಭವತು ಅಂದ್ರು, ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದದು, ಸಹನಾಭವತು ಅನ್ಬೇಡಿ, ಸಹನಾವವತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟು ಎರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಟ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿರ್ಗಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪದು. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಮಹಾ ತಪ್ಪದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹನಾ ಭವತು ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ಸಹನಾ ವವತು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಔಷಧಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಔಷಧಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಔಷಧಿಯ ಜೊತೆ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೀ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಗುಣ ಅದೇನದು? ಹಸ್ತಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಗುಣ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿ ಗುಣ? ಕೈಗುಣ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ. ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮುಂಚೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ಆ ಮದರ್ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಕಷಾಯ ತರ ಕಹಿ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಕೈಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬದುಕ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮುಟ್ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣ ಹಸ್ತಗುಣ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಆ ಔಷಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಔಷಧಿ ತಗೋತೀವಿ. ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರಿ ಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಳೇಬರೆ ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವಿ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕೊನೆ ಪಾದ ಗೊತ್ತು, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಅಂತ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರಿ ಭೂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಂಕಾರ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಜಪ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಡ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ, ಮನೆ ಬೇಡ, ಮಠ ಬೇಡ. ಬೇಕಾ ನಿಮಗಿದು? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಾನರು, ನಾವು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದೇ ಪ್ರಭಾವ ಆಗೋದು. ಓಂಕಾರ ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಮಗ, ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಅದು ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬೇಕಾ ನಿಮಗಿದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂತ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ, ತಪ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಂತ. ಅವಾಗೇನಿಗೆ ಬೇಕು? ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂಜಿ ನೋಡಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ಮ. ಇದು ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ರ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಸಮೇತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ತಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮನೇಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಕ್ಕಿನ್ನ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಂಕಾರ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಮ್ಮ? ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಇಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್. ಅದೇಮ್ಮ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಬರೀ ಓಂ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರ, ಓಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಓಂ ಅನ್ನುವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡರ್ ಆದರೆ ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡರ್ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ. ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡರ್ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡರ್. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ತುಟಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓಂ 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 ಅಂತಿದ್ರೆ
ದಿನಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮುಖ್ಯ ನಿಮಗೆ. ಜಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇದರ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಕಾರೇ ಜನ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದ, ಪಕಾರೇ ಪಾಪನಾಶನಂ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಆಫ್ ಜಪ. ಜಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನ್ಮಾಂತರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು. ಜಪ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿತ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜಪ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನೇ ಓಂಕಾರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೇಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡರ್ ತರ. ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡರ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡರ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧನೇ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿದ್ವಿ. ಯಜ್ಞ ಪ್ರಾಣ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ. ಇಡೀ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಯಾವಂತಿ ಪಠಿತಾನಿ ದ್ವಿಜಾತಿಭಿಹಿ ತಾವಂತಿ ಹರಿನಾಮಾನಿ ಪಠಿತಾನಿ ನ ಸಂಶಯ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಸರ್ವೇ ಘೋಷಾಹ ಸರ್ವಾಹ ನಾದಃ ಪ್ರಾಣರುಚ ಇತ್ಯೇವ ವಿದ್ಯಾತ್ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ, ಈ ಮಳೆ ಬಂತು ಧೋ ಅಂತ, ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತವಂತೆ. ಗಾಳಿಯ ಬೀಸುವಿಕೆ ಅದು ನಾದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಎನಿ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು, ಅದರದ್ದೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ. Vibration? Yeah. When I do japa or mantra or anything, my whole body gets vibrations. ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿನೂ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಪ್ಲೈ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ದೇಹನೂ ಅಷ್ಟೇ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ, ಗಾಯತ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1,000, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1,000, ಸಾಯಂಕಾಲ 1,000, 3,000 ಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. 3,000 ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದು. ಬಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ತಡಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ಅಂತ. ದೆನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. Then again you do. By that you are going to increase your capacity. ಹಾಗಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಹೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್. Then the whole body is going to get vibrated. But body gets enormous strength after that. Practice. Abhyasa. Abhyasa vairagyabhyam tannirodha ಅಂತನ್ನೋದು ಯೋಗದ ಸೂತ್ರ ಅದು. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಏನ ತಗೊಂತೆಯ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ರೀ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ದೇರ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್, when you are started shivering, if you feel that, oh, I cannot tolerate now, then give a gap. Give a 15 minutes gap and then you can continue. So energy is like that always. ಈ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎನರ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ರಾಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನಡಾದ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೋ ಭಾರಿ ನಿತ್ರಾಣ ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ತ್ರಾಣ ಬರೋದು ಪ್ರಾಣನಿಂದ. Okay. And what is the reason for feeling little floaty in the meditation? What is the? Floatiness in the meditation, lightheadedness. Yes, that is a higher experience. If you feel like floating, dhyana prakriyalli, that is a good thing. That is what anima, mahima, garima, laghima, prapti, prakamya, ishatva, vashitva. Ide ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. When you feel like floating, you will feel to the maximum that you will be almost above the ground. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇದೇ ಹಠಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ವಪುಹು ಕೃಷತ್ವಂ ವದನೇ ಪ್ರಸನ್ನತಾ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಮುಖ ಸೆಂಟ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಜಪ ಗೀಪ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೈತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಇಷ್ಟೇ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲೇ ನೀನು, ಅದು ತಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮನೇಲಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಜಪ, ಅದು ಯಾವ ಪೂಜೆ, ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ? ನಾವು ಕೂಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೇನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವ್ರುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬರೆಸಿದ್ರು ಆಗಮಾರ್ತಂತೂ ದೇವಾನಾಮ ಅಂದರೆ ಗಮನಾರ್ಥಂತೂ ರಕ್ಷಸಮಲ್ಲ, ಆಗಮಾರ್ತಂತೂ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂತೂ ದೇವನಾಮಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕೂಗಬಾರದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಂಬಿಯನ್ಸು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಭಗವಂತ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣಯಜ್ಞನೂ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಗಳು ಈ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಂಚಿತ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 hour ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಓಕೆ Sir, she talked of excess energy and while meditation. Can that excess energy be grounded? ಹೌದು, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆ ಜಾಗ ಯಾವುದು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಸಮಂ ಕಾಯ ಶಿರೋ ಗ್ರೀವಂ ಧಾರಯನ್ನ ಚಲಂ ಸ್ಥಿರ. ನೀವು ಯಾವ ಜಾಗ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆಸನ ಏನು ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸನ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ವುಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು. ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ, ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ನೋಡು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ. ಅದು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ. ಅದೆಲ್ಲ ಜೀವನದ, ಅದೆಲ್ಲ ಜೆಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನೀವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ, ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೂಲ್ಡ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಷಟ್ಚಕ್ರ ಸಾಧನ. ಇದೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಇದೇ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾ 2 ವೀಲರ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಶ್ರೀಧರು ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. 400 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಇರಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮೋ ನಮಃ. ಶುಭರಾತ್ರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ. ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿ, ಅಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು. ಹೌದಾ? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನು ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಡುಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತೀರ ಭಗವನ್ ನಾಮ. ಇದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮಹಿಮೆ. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್. So thank you, sir. Thank you, everybody. After the beautiful experience of Prana Yagnya, and perhaps blissful for some people, we had an illuminating experience of listening to Sir Dr. Manjunath. So thank you very much, sir, for illuminating our minds today. Equally, I am also very much. Mohan Krishna ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ. ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, we gave just half an hour time to Dr. Manjunath Gururaj, and hopefully because of the interest it became 1 hour.
and we cannot obviously cover all the topics. So what we will be doing is we will ask him to explain all this in front of the camera in short videos which people can absorb, and we will come out with lot of knowledge videos on Ayurveda anatomy with proper explanations and clear guidance from Dr. Manjunath. Thank you very much, sir. It is very enlightening, and he speaks like his guru, without book, without referring to anything, and he just extempore ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇವತ್ತು ಅವರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ just last 1 month ಅಲ್ಲಿ he has traveled across, given lectures in very big universities across India, IIMs, IITs, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಅವರು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸರ್, ನೀವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-30 ಜನ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ 2,000 ಜನ 3,000 ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೂತು ಅವರ ಸಮಯನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ಅನುದಾನ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆನ್ 31st July we have a grand celebration is ಸುಚಿತ್ರಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಉತ್ಸವಗಳದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಪನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9:30 to 12:30. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅ ಥಿಯೇಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ TV ಎಡಿಟರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ knowledge to all of us about our own body. And we have ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಭುನಕ್ತು ಅಂದಾಗ ಭೋಜನ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಣ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶನ್, ನುಚ್ಚುನುಂಡೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹುಳಿಗೊಜ್ಜು. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು, ನುಚ್ಚುನುಂಡೆ ಹುಳಿಗೊಜ್ಜು. ಪಾಪ ಯಾರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, they'll be missing this. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ, ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.